Yeah, come on, Jazzy B, Shinda, delicious. Come on, yeah. Household surveys are an important source of socio-economic data, especially in developing countries. For the Development and Food Policy Research Group at LICOS, these household surveys have become a dominant form of data collection. This video will give you a glimpse of how these surveys are conducted. The images were shot during a survey on the dairy sector in Punjab, seeking to find out how it is currently undergoing drastic changes. The survey was carried out as a joint project between LICOS and the New Delhi office of the International Food Policy Research Institute. Typically, local enumerators are hired to visit key informants at the village level, as well as conduct personal interviews with individual household members. Here we see how an enumerator is interviewing the head of a village and his advisors on the local agricultural production characteristics in Punjab. बिहार के जो लेबर आते हैं उसको कितना परसेंट आते हैं? 90% लेबर फ्रॉम बिहार एंड यूपी। यूपी के आते हैं 90% लेबर एंड 10% आपके अपने गांव के होते हैं लोकल लेबर। 90% लेबर कम्स फ्रॉम बिहार एंड यूपी एंड 10% डज विद इन विलेज। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द विलेज इज इरिगेटेड एरिया? Total area is irrigated. Yes. Lack of irrigation water. What is the major source of irrigation? Electric motors. Electric motor. Diesel engine. And canal water. What are the three major constraints on the agriculture production in this village? हम पढ़ते हैं पावर की कमी है। Power is the main obstacle in this. पावर शॉर्टेज है यहाँ पर। Power shortage is there. पावर शॉर्टेज ये मेन चीज है ना। Main. पावर शॉर्टेज। Apart from the formal interviews, which are based on pre-coded questionnaires, visiting farmers is also extremely useful to reveal interesting information through casual conversations. For example, the father-in-law of the village head is a dairy farmer as well, and even a very successful one. ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਖੇਤੀ ਮਾਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਹੀ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਮਾਹੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਦੋ ਇੱਧਰ ਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ 5 ਜਵਾਕ ਗਾਂ ਹੋਣਾ ਪੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਹਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਹਤਾ ਵੀ ਹੈਗੇ 2 ਅਤੇ ਬਸ ਐਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਸ ਆਹ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਰ ਬਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਕਰਕੇ ਮੱਝਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਾਂ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਝਾਟੀਆਂ ਪਾਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਹੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਂਡੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਫੈਂਟਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਪਹੂਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਾਂ ਆ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫੀਡ ਫੂਡ ਪਾ ਕੇ ਖਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। Most of the milk produced in the Punjab comes from buffaloes. These are said to be strong animals and thrive on fairly low quality feed and forage. Their milk has twice the fat content of ordinary cow milk, which is why Punjabis like it so much traditionally. The milk is often drunk either fresh after boiling, as many Indians on the countryside do not dispose of a fridge.
This lady is preparing chai to traditional Indian tea, as usually happens when there are visitors around. Chai has become popular in India, especially since the early 20th century, when the British-owned Indian Tea Association encouraged factories and mines to provide tea breaks for their employees. It is different from the typically British tea in that it contains much more milk and in some cases also hot spices. It may sound counterintuitive, but there surely isn't a better way to beat the heat than with a steamy hot tea. Drinking tea is an important step towards building trust and friendship with informants. If everyone feels at ease, interviewees will be less bothered by lengthy questionnaires and information can be obtained more effectively. This is Anneline. She is a Belgian PhD student at LICOS who has lived for almost a year in India. She is supervising the survey. As her Punjabi isn't very reliable, she takes an interpreter along when she visits the survey team. Obviously, she's offered some chai as well. As Anneline designed the survey questionnaires with the help of the survey experts at LICOS and the Delhi office of the International Food Policy Research Institute, it is important to follow up on how the enumerators perform with the question lists. Any kind of unclarity should be filtered out as soon as possible to avoid missing data. Supervising a survey is also the best way to get important basic insights in the research topic. चरित्र समावत मास सो मास अभजो दोहरा दास दान कर दास पार कीजा कृपा अपार आप हाथ दा राख मोहे मान करम बचन विचार. Moreover, it offers an excellent opportunity for graduate students to get a grip on the daily life of people, on their culture and their religion, and a basic understanding of high society's work in a country that is as distant from Belgium as India. करो रखवार बाहि गहे की लाज विचार अपना जान मोहे आवरण दलै तो मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब